Fellow Kenyans, one more time, this is The Scale with KinotiMarete. Basically, on this particular program, we put on the scale, or we put on the weighing scale, our leadership policies. We put on scale our leaders, and even the development agendas that they've got. And the main reason is to try and figure out if what they are doing for us is what we really want to be done to us, or if it is in any way supposed to change the lives of the people. Being a development expert or a community development expert, there are very many things that you look at and you will feel that they do not in any way play any role in uplifting or changing the economic or social spheres of our people. So at the moment, actually, the main issue that is in the Kenyan realm is what the Gen Zs are doing. And it is important actually to understand. I know there have been quite a number of discourses, watu wameongea kabisa, wakiwa wanajaribu kutafuta sababu haswa ya vijana kwenda kwa street ni nini. And I believe that is exactly what Ruto's people are trying to find out. Na sasa ni kama wanajaribu kwa giza, lakini ukweli ni kwamba bado hawajawahi kufikia ama hawajaweza kufikia sababu haswa. That is why unakumbuka when they were doing the interview a few days ago, the questions that were coming to the president, most of the journalists walikuwa wanamuuliza, do you really understand what the issue is with these Gen Z people? I'll put my version of what I think actually could be the problem or the genesis of the problem. And I believe Gen Zs, of course, have got very many different reasons. But since I've been, I can say a human rights agitator for a while, I would say these are the things that I've been looking at and believing that there will be an issue in our country. Well, let's start with what is exactly the role of these people that we elect? Because the greatest issue, according to me, is that we have changed the roles. These people keep on forgetting about Article 1 of our Constitution, which means, which says the all sovereign power of the country belongs to the people. And these people can actually be able to exercise that power directly or through their elected leaders. Well, you see, there is a very thin line between directly and through elected leaders. Because if we choose and believe that our leaders are not helping us in any way, since we are the ones who gave them the sovereign power, and the power belongs to us, and we have only delegated, yani tumepeana tu, tumefikiria wacha fulani aende atuwakilishe. Lakini now, when the person that is supposed to go and wakilisha us, if the person does not do it according to the way that we expect the person to do it, then there is that thin line that the law does not tell us now what exactly do we do. But I mean, to a layman, that is including me as a layman in law, I would say when they say you can be able to use it directly, ama unaweza tumia hiyo sheria mwenyewe ama kupitia wale ambao umechagua, basi ni kumaanisha wale ambao umechagua kama hawajafanya kazi yao, basi wewe ufanye kazi hiyo ufanye mwenyewe. Because how else will I be able to get my power back if I have to go through the courts, if I have to go through maybe parliament, and the person that I'm fighting at that particular time is the same person who's supposed to be making those kind of decisions? Then it simply means if the judiciary does not do what I expect them to do, then I can take my power, right? And then do what is necessary myself. If the parliament does not do the same, I can take my power and do what is necessary. If the president does not do what I expect him to do, then I can take my power. Kwa hivyo, wacha tukubaliane ya kwamba hawa watu ambao tulichagua, tuseme ikuwe ni MP, ikuwe ni senator, ikuwe ni president, hao wote ambao tulichukua na tukadelegatea hizi powers, to a large extent wametuangusha. Na wametuangusha kivipi? Unakuta member of parliament akija mashinani, kama ni basari mimi nahitaji, a guy would want me, atake mimi niende kwa ofisi yake kumuomba ani lipie basari. Now, so the funny thing about this bursary issue, you will find the chief has got bursary,
the DO has a bursary, that is the DCC or ACC, and all the way, the national government has got its own bursary. The county government, starting from the MCA up to the governor, everybody has some form of bursary. The members of parliament, I mean, which is mostly used as a campaign tool, they have bursaries. Now you keep on asking yourself, I mean, if you know that this money is supposed to be taken to education, then why exactly are you giving it to someone else so that I go to that person to get that particular amount of money, instead of doing what Kibaki used to do? Chukua hii pesa, peleka shule. Mimi nitaifuata shule niende nikasome, because that is what Kibaki used to do. If a university has a capacity of 1,000, we give you the money for 1,000 students. So, I mean, basically there will be zinaitwaje, yani like the balance sheet or something like that. At the end of the year tutajua ulikuwa na wanafunzi 800, so the next time ukiwa na 600 tunakupatia zile pesa tulikupatia extra, zinakuwa zinaongezewa pale ndio uweze kuendelesha masomo. So it was easy actually. Instead of someone una hope kutoka kwa ofisi ya chief, unakimbia unaenda kwa ofisi ya help, unakimbia unaenda kwa chief ya MCA, unaenda kwa ya chief, yani unaenda kwa ofisi zote mpaka governor ukiwa unaomba. Because now, for example, kama mtu anataka kusoma ufanye medicine, it's 600,000. 600 freaking thousand Kenya shillings. That's 500,000 Kenya shillings. Mwaka moja. 1 year. And it's supposed to be a course ya mwaka ngapi? 6. How many of our parents do you think wanaweza ku afford 600,000 per year? Na mwaka 6 ni milioni 3,600. Na mtoto lazima atakula, mtoto lazima atalala, na mtoto yani mahitaji yake ya kawaida lazima yashughulikiwe. Haiwezekani. So you start telling us about a stupid model ambayo mmekuja mmeadapt, sijui a new model of education, sijui nini, and the money is not getting to the people. So unafikiria watoto watafanya namna gani? So wewe ukiwa member of parliament, kazi yako ile kabisa tulikupatia, the power that we delegated to you ilikuwa ni power ya registration. Yani ya kutengeneza sheria. Hizi power zingine zote umejipatia za kutupatia bursary, za kupitisha sijui pesa ambazo unataka, tukisema tunataka kupunguza pesa yako, unataka kuongeza, unataka mpaka sleeping allowance and all those kind of things. Nani alikupatia hiyo mamlaka? And you see, the problem is, ni sawa sisi we were very busy. Sisi wale ambao ni Gen X tulikuwa tuko very busy na millennials, hatukuwa tuko na hiyo time ya kufuatilia watu, because sisi tulikuwa tunajua the importance of education. Lakini sasa ni akina nani tulikuwa tunaelimisha? Hawa Gen Z ndio tulikuwa tumepeleka shule. Nao wameenda wamemaliza shule. And someone has got the audacity ya kuambia mtu ambaye amemaliza shule mwaka 4 akiwa anasoma, ama mwaka 5 maybe or something like that, someone is a doctor, because over 4,000 doctors wako nyumbani hawana kazi. How do you tell a doctor ati umeanzisha mradi wa kujenga? You know, some of these things actually ziko hilarious kidogo. Umeanzisha mradi wa mijengo, waende wakajenge. Kwanza kabisa wacha tuanzie tumesema 600,000 per year. Nimesoma mwaka 6. Nimetumia 3.6 million of my father's money. Alafu unaniambia niende nikajenge. And then again, tuambie how sustainable do you think kujenga iko? Tuseme mimi personally if I was building, tutakuwa na contract na fundi. Fundi mimi nikimaliza kujenga, akienda, kwani atakuwa akikujia mshahara kwangu? Anakuja kufanya nini kwangu? The guy will never come to my place ati anakuja kutafuta mshahara kwangu, because tulimaliza kujenga. So wacha tuseme mjengo ichukue mwaka moja ama mwaka 2. Ni sawa umechukua madaktari wetu wameenda kujenga. After 2 years ataenda kutoa pesa wapi tena? Atatoa ajira wapi? Unatuambia I have taken sijui whatever so that ikuwe na ajira. Ataenda kuajiriwa na nani after those years? After 2 years, kwa sababu mjengo itaisha, si nyumba itajaa, ama mtabomoa muanze kujenga tena? That's a simple question. So these guys are asking themselves, yale mipango unatuwekea, it does not work for us. Na yule ambaye anakubali hiyo pesa ichukuliwe, na wale ambao tuseme wengi ni wanakuja kujenga, wanajipatia kazi ambazo hatukuwapea. Wewe tengeneza sheria, you are member of parliament, and that is why the Gen Zs are very very mad na nyinyi. Wewe tulikuambia uende utengeneze sheria ambazo zitasaidia. You know, the other thing tuseme kwa mtu kama a women rep, and I find I'm from Meru. Tuseme mimi ni Waite Dam. I have a women rep. Anaitwa Elizabeth Kailemi or something, or a name like that. Unajiuliza, umechaguliwa mama
uende ukawakilisha wamama, yani you are a woman rep, yani wewe ulichaguliwa ndio maslahi ya wanawake, ya wasichana na mama, uende ukayashughulikie. Na wewe mwenyewe unapiga ndio ati waweze kushindwa kununua pads, washindwa kununua nepi za watoto zao. Yani wewe, who are you exactly representing? Were you representing the women or na wao ndio walikuchagulia? I did not personally, mimi kama KinotiMarete, I did not expect anybody ambaye anaitwa women rep a vote yes kwa hiyo bili ambayo inasema wamama walipe more. I would not support the government kama mimi ningekuwa a woman kama inaondoa linda mama. Yani linda mama, surely in this agent whatever time ambao unakuta watoto bado wanakufa wakiwa wanazaliwa, mama wanakufa wakiwa wanazaa, alafu wewe umechaguliwa na wao wa mama uende ukawakilishe, ndio uhakikishe ya kwamba hiyo maneno haifanyiki hata kama ni kwa masikini wa aina gani. Lakini wewe unaonelea hata pampa unaona kama ni luxury. So I mean, it's like that is why the Gen Zs have issues with you. Lazima wakuwe na shida na nyinyi, because even me personally I would have an issue with you, or I already actually have an issue with you, Elizabeth. I don't understand, si understand ulikuwa unamwakilisha nani? Huyu alifanya ukavote something different. So tuliwapatia kazi specific. So if we gave you a specific mandate ya kwenda kuwakilisha wamama, na umedecide hutawakilisha wamama, utawakilisha president, then unasema kweli nisichukue sheria, I mean I should not take back my sovereign power, ati nikuache tu uendelee ufanye vile unataka. It is not going to happen. So nyinyi ndio tumewaweka pale, ndio mkuwe like our barrier ya kati yetu na president. Akidecide kuleta mradi ambao mnaona haita work, you have the most interesting thing about our constitution, mumepewa mamlaka. You've been given that particular liberty of coming back to us through public participation. Mtuulize, what do you think? Mnafikiriaje? Sisi tufanye hii ama tuachane naye? So tukiona ni kitu ambacho tunatakana tufanye, tunawaambia kwenda vote ndio ama kwenda vote la. Lakini hauwezi kwenda kufikiria, we are not that it's not that we elected you because we are stupid. No, we knew that only one of us can be able to represent, according to the law, to represent us. So we elected you out of many because maybe we thought you are more reasonable person. Ingawaje hata saa zingine wa Kenya pia unipesa ile ambayo ulipatiwa, ukasahau hiyo maneno and promises ambazo ulipewa ambazo hazikuwa na msimamo. So for the members of parliament wote tukubaliane, mahitaji yetu ni sisi tunataka msimamie, sio yale ambayo president anataka. Tukuja kwa president naye, we made you kwa level moja tuseme na governor, tuliwaweka mahali tunaita an executive. Executive ni kama CEO wa country. Ni sawa sisi tumekubali tutalipa mahitaji yote, tutalipa ushuru ule mnataka, na hatuna shida na hiyo, but tunataka tukilipa, mimi kama nimelipa a certain amount of money na najua in our social contract unatakana upeleke some little, I mean some money to schools so that my children can go to school without me suffering. But now paka primary education is extremely, you can't imagine it, extremely expensive, right? And then how do you expect me to believe that yani tuko na social contract ambayo unanifanyia mimi kazi? You're working for someone else, you're working for IMF, you're working for World Bank, but not me. Unakuja kuniambia mambo ya carbon prints, sijui nini. China has got a whatever. America yenyewe ile ambayo inatusukuma sisi so that at least we reduce sijui carbon emission and things like that, alafu unakuja kutuletea hizo mnaita eco levy sijui nini whatever stuff like that. Hao watu kwao ndio the greatest industries, the biggest industries ziko kwao. Na they did not even, hata kwa Kyoto Protocol nani walikataa kuingia juu ya nini, USA walikataa kuingia. Then the same guys wanakuja wanakuambia tutakupatia $1 billion shillings uko ukilipa watu wako sijui walime miti, and then after that sijui mtoe magari za diesel sijui nini. We need industries bana, wachana na maneno ya mzungu alikwambia whatever, wacha kutupatia those kind of idiotic excuses. Hapana, sisi tunataka watoto wetu kama wengine wanatengeneza magari, hata sisi tutengeneze kama Moi of all the people in those days alikuwa na numeric machines ambazo ziko hapo kwa youth service, akiwa amefikiria vile tunaweza tengeneza gari zetu. Ni watu ambao kweli wamesoma kama nyinyi, ndio mnatuambia ati hatuwezi kwenda hivyo tukapande miti sijui carbon nini.
Carbon print hizi wanatuambia juu yake waanze wao kwanza wapande miti kwao. Alafu sasa sisi tutajua. Sisi tuko sawa na tutapanda miti kwa sababu tunataka mvua and all those kind of things. Lakini mtu asisukumie akuje atuambie ati musifanye hii, musifanye industries, musifanye all those kind of things, because that one you're taking back to neocolonialism. And so basically wacha tukubaliane ya kwamba once we gave you that mandate as the president, uliacha sisi babu zetu, our forefathers by Mungi Marete and all those other people like Kimathi, they fought for the land. Sasa utakujaje kweli surely sisi we fought for the land na tukajua sasa sisi we are victorious, tumemalizana hiyo maneno, tukafukuza mzungu, mashamba ni yetu. Alafu ukuje utuambie tena tuanze kukulipa ati nikiwa kwa town ati nianze kukulipa rent. Na kulipa rent kwa sababu gani? Because even though it was not in the finance bill, bado hiyo ni nini hata saizi. I am telling the Gen Zs, hiyo kitu ilikuwa imeletwa parliament na some guy from Thika, I can't remember his name ni nani. Lakini ilikuwa ishapitishwa already, iko kwa readings ya namba ngapi. Ndio yani baba yako ule ambaye alipata shamba kutoka kwa babu yako alipie shamba ni kama alipewa na serikali. You know, there are two different issues that people need to understand. There's something, there are three in our constitution actually ni shamba ziko mara tatu. Kuna community land ambayo ni ya watu wote, and it's not public land. That one is community land. Community land ni kumaanisha kama Wamasai mahali wanaendaga kulisha mbuzi na kondoo zao, wameacha ikiwa community land, ndio mtu akija na ng'ombe zake apeleke huko waende wakakule. There is public land. Sasa unakuta public land kama huku tumejenga ma stadiums and things like that, kuna zile zilikuwa zimeachwa, hata pengine zingine za kujenga makanisa zinapewa makanisa, religious public property, hiyo ziliachiwa, and there is own land, hiyo inakuwa ni obsolete. I mean ni yangu mimi mwenyewe, imeandikwa Kinoti Marete, na serikali has got no issue with that kind of land. Hawana any interest. If they want to transfer it ikue leasehold, normally for any land to be leasehold lazima serikali ikuje ni compensate, inilipe na market rate, iniambie sasa wewe uko within the municipality, na kutoka leo kwa sababu tumekulipa pesa yako worth ya hii land, then ni kumaanisha kutoka leo hii shamba ni ya serikali na utakuwa ukitulipia kitu fulani. Mahali ya kujajengwa wanasema, ama mahali pengine kumejengwa zinaitwaje apartment, mahali ya kuishi na wanataka ikuwe industrial, wanasema so hii nyumba, hii space tunakupatia unless sasa ujenge industry hapa, otherwise hauwezi jenga kitu kingine hapa, because according to the town, I mean to the plan, physical plan ya this region, hii ni town, hii ni market, hii ni whatever, and you can't do anything different. Kwa hiyo that particular location is as basic as that. So hiyo mnalipia rent. Shamba yako ikiwa within town ni sawa sawa, wengine wanasema within the municipality mnalipa 150 shillings ambayo ni rate, na itakuwa land rate. So for someone to change without paying you anything, kutoka kulipa land rate to paying a small percentage or a percentage of the value of your land, hiyo ni wizi. Na usisahau kama it's a commercial piece of land, already umeweka maybe manyumba hapo na zinatoa rent. Then kuna tax, usisahau ile ilikuwa 10% ya anything above 12,000, 12%, na saizi waliteremsha kwa 2023 wakaiteremsha to 7.5. So ukiwa uko na tuseme na nyumba za 1,100, then you give them 7,500 every month. So 7 times, tuseme 7 times 12, that is 60 something. 7 times 12 is like what, tuseme 84,000. 84,000, na tena unaniambia if my land is worth 10 million shillings, I pay an extra 5%. Anyway, do the maths. It is not practical. It is our land, and nobody gave you that sovereign power ya kwenda kutudisaidia sisi mashamba yetu ikuwe ni mashamba ya serikali. No, we just elected you for a while. Power is subservient. I mean, inatoka kwa mtu inaenda kwa huyo mwingine. Kwa hivyo wewe kama miaka yako 5 ufanyia watu kazi zile wanataka, public participation is there, uwezi sema ujui kile watu wanataka, instead of forcing things into our throats. So these Gen Zs wakitoka nje, the most interesting things, and I will do a quick analysis, so sasa at least you get what their roles are. Kama ni member of parliament afanye sheria, na asifanye sheria kabla ya kutuuliza, na asipitishe sheria kabla mimi sijakubali hiyo nini ifanye. So the question here is, if that is the main issue ambayo tumekupatia, ilifika wakati gani wewe member of parliament ukafikiria wewe ndio mkubwa wangu? That is what the Gen Zs are asking.
Ilifika wakati gani wewe president ukafikiria unaweza kunidisaidia mimi bila kuniuliza mimi, na hata ukiniuliza mimi nikikwambia sitaki unafikiria lazima ifanye? I mean it will not work that way. Haitafanya hivyo. You had one point wakati ulisema maybe you did not explain enough. Yes, but you did not also listen enough. Wewe ulikuwa unataka kutuexplainia tukukubalie, lakini wewe hutaki kutusikiza tukuambie saa hizi mambo ni magumu. So mnaiba pesa, yani pesa zinaibwa, mnapanda ndege, mnakomboa jets, mnaenda nazo sijui America, sijui nini. Sawa, unaweza kuwa unaenda kututafutia, but hatutaki. That is what people are saying, hatutaki boss, hatutaki. Unaona? So you see these same guys ambao wanaitwa Gen Z ndio mlidanganya mkiwa na uhuru wakiwa about 10 years. Mkawaambia mtawapatia laptops. Na mpaka saa hizo hawakuipata. Wakamaliza shule saa hizi wako 25 and above, wamemaliza shule over 12 or something years after. Wanakumbuka vizuri sana mliwaahidi watoto, children. You promised them laptops. You never gave them any laptops. Sasa hata ukikuja kutuambia vile utajengea nini, sijui digital whatever, nobody will believe. Because hata wale wako saa hizi na wewe wakati ule haukuwa president, unaweza sema ni ulidanganywa, na hivyo ndivyo ulituambia ati haukuwa unakubaliwa, lakini sasa after that why didn't you buy them the laptops? Unaweza sema it's not a priority, but then you should have explained. Hivyo unataka kutuexplainia saa hizi, that is exactly what you should have done. So anyway, sasa fast forward, the first day after tumemalizana na maandamano ama Gen Z wametoka kwa maandamano, you sounded like yani mtu ambaye haishi Kenya. Yani yale maneno ambayo yamekuja, unakuja umetukana vijana, wale ni wakora, sijui whatever. Now we ask ourselves, I mean it's like these boys hata wakati walitoka wakuenda barabarani walikuwa wamekuambia, walikuwa wameongea, wakasema hatutaki, and you have intelligence. Sasa the thing here is, it's either, and me that is my own personal opinion, it's either our president is highly opinionated. Yani as in vile anafikiria hawezi shindwa, hivyo anafikiria pengine anajua kuliko kila mtu. But you see, kwa sababu sisi ndio tulikuchagua, pia tulikupatia advisors. Right? Tukakwambia chagua watu ambao wanaweza kukuelezea kinaga ubaga. Ukifanya hii ita affect hii, ita affect hii, ita affect hii. Right? Ndio uweze kutuambia vizuri, okay, nilikuwa nimesema nitafanya hivi lakini nimeshindwa, ama haitawezekana kwa sababu ya hii na hii na hii, ndivyo experts wameniambia, because we know you cannot be a professor of everything. You have your own field. Unaona, ya botanicals, do something mambo ya misitu. So hizo vitu zingine zote za economics and things like that, tumekukubali kukuwa na watu ambao wanaweza kukueleza. But now if you are not going to listen to them, it becomes a problem. So just the other day, kwa hizo speeches zote, wakati the second time you made, our president made, his excellency alifanya presser, the deputy also alifanya yake. Akasema sasa kunaonekana hapa kulikuwa na shida ya maongeo, kwa sababu yale tulikuwa tunatarajia yakuwa yameelezwa na jasusi, yani the CID, I mean the intelligence people of our country, it looks like the information never got to the president. But on his third speech, alituonyesha either he does not listen to them, kwa sababu aliwaita immediately after the second one, wakati watu waliingia parliament, ndio vijana waliingia parliament, then uliwaita. Na wakati uliitana, you talked again, uliongea tena, na tukasikia ulikutana na your security chiefs. So the question here is, really, if you got the intelligence, wouldn't you have known? Ama someone angekuambia kuna kijana amepigwa risasi 8, and even common sense itakwambia risasi 8 mtu hataishi, atakuwa amekufa na ni mtoto mdogo. And then you should explain to us again, a 12-year-old, right? A 12-year-old. Huyo ni kijana, unaweza toka na nyaunyu, unatoka na kiboko, unanyorosha huyo kijana anarudi nyumbani. Do you have to shoot a guy like that? Sasa to make matters worse, unaulizwa really, should we, kutoka independence tumekuwa nayo, isipokuwa 1982 ambayo kulikuwa na attempted coup, hatujawahi kuwa na army whatever. Now the question here is, these are your grandchildren and your children, ambayo unasema hata wewe mwenyewe uko na wako, lakini wacha tukuambie hata Gen Z wanasema wako, hatuwezi sema tuko the same. These people will not struggle. They have not struggled. Their parents have you have not struggled to educate them. Ndio hata msichana anatembea akiwa anasema kuna first lady's office. So kwa maongeo yako, yani kwa mkutano wako wa tatu, the third one, basically tulikuuliza kweli kutoka independence
we have never had, you know, the army on the streets. Now the question here is, your answer was very basic. Ulituambia, lazima we to nini zikuwe protected. Don't forget these things belongs to us. Na ni sawa sawa, hatuna shida kabisa ya kwamba nobody should destroy vitu za mtu mwingine. But kutoka hapa sijui wamekimbia Githurai ati kwa sababu Messi imepotea, imeambiwa iko Githurai, mnaenda kupika watoto and things like that. Basically, unajua kuna njia hata nyingine inaweza tufuatwa polepole. Waambie ni sawa sawa, hiyo vijana mlikuwa overexcited mkaenda na hii kitu, rudisheni tu. And then si tunaitishaga hata bunduki polepole, tunaenda huko sijui Turkana watu wanapigana, tunawaambia tumewapatia amnesty ya siku 5, mrudishe bunduki. Sasa kama someone akona bunduki surely na tunampatia muda wa kurudisha bunduki, ni mess tu, hatuwezi rudisha ndio watu wapigwe. Unaambia tu return hii kitu kwa sababu yenyewe mlifanya vizuri, mlisucceed, lakini sasa hii kitu tunaihitaji. And then again ni kitu ya mkoloni bwana, ni chuma sijui ya mkoloni, hata tujui ni ya kitu gani. It doesn't, hata ni kama zile mawigi zingine tunaona kama judges wetu mnavaa vitu za ukoloni. Na hizo ndio Gen Z wanawaambia wataki kuona, they don't want to see those kind of things. As he had any wisdom kwa mtu yoyote, ati useme ati kwa sababu kuna kitu kia white kwa kichwa ati whatever, ni kilibabalishwa mbeberu wakati alikuwa anapiga mababu zetu, na nyinyi bado mnaendelea kutuvalia hizo mavitu tu kwa whatever. Kama ni kwa nini, kama ni hiyo meso whatever, semeni kengele ikilia pale ama jogoo ikiwika, tumemaliza mkutano. Don't give us those kind of whatever, vitu ambazo hazina nini kwetu, na mnapentu watoto wetu kama watu wabaya. Sisi wenyewe hata sisi tulikuwa na masikio. Wakati walienda kwa museum ya Kenyatta, walikubaliana wao wenyewe, wakabembelezana, wakaambia hapa tusiharibu mzee, tuache mambo ya mzee akae apumzike. Sasa wakati unasema tunaambiwa tena walikuwa wameenda kwa Amari. Sasa hawa watajua hata Amari iko wapi surely. Na Amari kama wamechoma kama some places in Meru nasikia walichoma police station or something like that. Kwani hawakuwa wanajua police station inaweza kuwa na bunduki? We have even seen the escorting a police officer, akiwa a lady police officer, wanampeleka ameacha na wengine wakitoroka or something. Alafu sasa polisi vijana wanamuescort tu na wako na bunduki. If they were interested in guns, it is possible to pick them from these people. Lakini they are not interested in that. They are just saying, nyinyi mmetupeleka mahali, nyinyi zile mandate tuliwapatia mmezikiuka, so tafadhali rudi kwa hizo. So when you tell us, Mr. President, our His Excellency, ukituambia ati wewe uko na majenzi, I will remind you, Gen Z ni sawa, uko nao kwa kiumri, lakini their kind of life, ile ambayo wameishi, na ile ambayo wao ukiwa umepromise watoto wa maskini laptop, wako pengine alikuwa hata na si laptop, sijui alikuwa na nini, alikuwa na kitu kingine different. So it cannot be the same. Hawezi kusema ati tuko level moja. So in short, mimi nafikiria in conclusion, shida yetu kubwa kabisa is our leaders, wale tulichagua, mulisahau ile kazi tumewapatia. And that is exactly why even pengine vijana walikuwa wamekasirika na Supreme Court, kwa sababu it's like sisi tumepiga kura na tumeshika mwizi maybe ambaye is a corrupt guy. Mkiingia mlikuwa mmetuambia mtapigana na nini, wale wote walikuwa wako na corrupt cases, mnakuja mnazifuta, na kweli mahakama inakubali, and is the arm of government ambaye inatakana ipigane na hiyo maneno. Because simply wacha tukubaliane, if you are a corrupt person, umeuzia watu fertilizer fake ama umewauzia or whatever, the buck stops with you. Ile mambo umefanya mbaya kama hii, sasa watoto wameuliwa sijui nini, and you are the Minister of Interior ama we ni Inspector General or something like that. Tukichukua case kama hiyo ipelekwe na lawyers, ipelekwe hata kama vile the Law Society wanasema watapeleka, wakipeleka kotini, it is not supposed to be business as usual. Ati ikuwe ni mimi ule niliuliwa ati ndio tuna kesi na serikali. No, it's supposed to be the other way around. It's supposed to be the people versus huyo muuaji huyo, and the people who are in charge, wale walipeana instructions. Why do we need to carry? Na hapo ndio natolea kidogo kofia judiciary. Vile walisema hata tear gas, kama watu wako peaceful achana na tear gas. But my question and my closing question, do we really need the army on the streets? We are talking about watoto. Nimwambia hawa hata ukitoka na nyaunyu na zile mafarasi mnakujaga nao ni sawa sawa, mtaweza kuwafukuza. But then the question here is why?
Yani mtu tumelipia sisi, tumemlipia pesa ya kutosha aende afanye training. Akapigane na watu ambao wako na mabunduki, yani kama ma Ukraine huko na nini. Alafu unamtoa tena na hiyo kikofia, amekuja amevaa mpaka zinaitwaje hizi body armor, amekuja mpaka na armored vehicle kwa street kupigana na mtoto wa 19 years. I mean, this is an insult even to our army surely. Hata the rest of the world wanaona kama sisi ni wapuzi. Yani we don't even know what exactly we are doing. If we are fighting a battle ambayo watu wamekuja kwa street na guns, then we can understand. Lakini these people wanakuja na bottle ya maji. Wanaongea vizuri na nini wengine. Wanawakulia ngoma wakiwa. So anyway, wacha tukubaliane, our main problem is our leaders, wale ambao tulichagua tukawapatia hiyo mandate. Wameshindwa na hiyo mandate, wamejipatia kazi ambazo hatukuwapea, and they don't care what we feel ama vile tunataka. And we thank the Gen Zs and we encourage you, at least bila violence, vile mnafanya mkisema tuketi kwa street na tuwasaidie kuketi, tutaketi. Lakini at the end of the day lazima tuone change. Hautatuiba uanze kuja kutupatia pesa tena kwa makanisa, hapana. Hautaiba pesa yetu alafu tuone ukiendesha magari makubwa na sisi tuko nyumbani. The reason why even I believe manyumba za MPs, and I'm not advocating for that, the reason why zinachoma ni kwamba wewe tulikuchukua ukakuja ukatuomba kura, tukakupatia kazi ya kufanya. So hizi nyumba uko nazo zote ni kwa sababu tulikuajiri. Hizi magari uko nazo ni kwa sababu tulikuajiri. Na hukufanya kazi ambayo tulikuwa tumekutuma uende ukafanya. Alafu sasa utakuja kuishi tu kwa manyumba kubwa na magari kubwa tukiwa tunakuona na ulituangusha. Na ile kazi tulikupatia. I mean, you have all those things because of these people. So respect them. It's as basic as that. This has been The Scale with Kinotimarete.